Всем привет, ребятки! Сегодня мы начинаем с вами щупать Хогвартс Наследие. Не играл, не смотрел обзоры, вчера только установил, поэтому будет прям вот натуральный первый опыт. Начинаем. Партки Геймс. Нажмите любую кнопку. Ага. Новый персонаж. Наслышан, да, что здесь проблемы с женскими персонажами, что они какие-то все страшненькие. Сейчас посмотрим. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Ну, бла-бла-бла-бла-бла, короче. Профессор Уизли. Уж не тот ли это Уизли, который... Кто там, дедушка этим? Визлем-то будет. Понятно. Ага. Опять девочка, которая мальчик. И мальчики, которые девочки, да? Современная повесточка. Все как есть. Так, что тут у нас? Так, это однозначно нет. Вот это, кстати, ничего. Это нет. Нет. Так, давайте на этой остановимся. Так, поближе. Вот это неплохо. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Блин, как-то все скудненько так. Давайте вот это, наверное, возьмем. Да, вот это. Так, очки. Не, нафиг. Не надо нам очки. Прически. Отдалить нельзя, да? Блин, ну ладно. Нет. Нет. Не люблю вообще короткие. Так, это что было? О, господи. Нет. Нет. Нет, наверное. Так, а чё, косичек тут нету, да? Никаких. Нет. О! Рыбий хвостик. Пойдет. Так, цвет. Я обычно люблю рыжих. Рыжий есть? Нет, это слишком рыжий. Вот такой. О, огонь. Так, шрамы мимо. Шрамы это не для нас. Так, легкая обмороженность. В чем разница? А, чуть румянец на щеках. Ну пусть будет, да, что, не бледная же. Так, что тут? Ой, веснушки, не, веснушки не. А вот пусть будет с мушкой. Пусть такая останется. Хорошо. Глаза. Цвет глаз под цвет волос. Такой или такой? Вот такой. Так. Брови вообще нафиг трогать не буду. Мне так нравится. Слушайте, а вполне неплохо. Такая нормальная тяночка. Пойдет. Да, прям очень. Так, голос. Это что? О, господи, нет, нет, нет. Только не это. О. Нет. Вот это пойдет. Так, сложность. Никаких челленджей. Я люблю погружаться в историю. Не хочу, чтобы меня ничего отвлекало. Никакие бои. Я вообще стараюсь, чтобы вот бой как можно быстрее всяк проходил. Я хочу как книжку, как фильм. Так. Давайте стандартно. Мой ник для женских персонажей пойдет. Ага.
Современная повесточка. То есть даже после всего вот этого она вроде как девочка, но можно ее вроде как и мальчиком. Нет, не хочу комментировать, нафиг. Все, в пень. Не наше это, не православное. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. А здесь как-то немножко по-другому лицо выглядит, не так, как в редакторе. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. А, тут эти невидимые кони-то. Не помню, как они. Надо пересмотреть Поттера, не помню уже нифига. Warner Bros. Games. При содействии Avalanche. Партки Games и Wizarding World представляют Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant Сейчас threat. что-то будет. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I.
Merlin's beard. How did you... Wait. We do. Ох ты ж ядрить. Хана, дядьки. Ага, вот они. Невидимые кони. The key. Give me your hand. Ух. Круто. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ага. Пьем какую-то бяку. What happened? Слушайте, ничего, такая девчонка вроде получилась симпатичная. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Действительно, а где это мы? But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Ну, пошли. Чуть прям следы остаются. Хе-хе. Ух ты ж. Красотель какая. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Ну-ка. Слушайте, а озвучки у нас нет, да, русской? Мгм. Кстати, кому интересно, вот настройки, у меня все на высоком. Ну, трассировки, само собой, нет. Видяха у меня 1080 Ti. Играю я в 4К. Ну, как бы... Вот. Правда, с ФРС. Но я никакого мыла не вижу. Все отлично. Вот. Так что не переживайте, у кого топовых видеох нет. Все нормально. Все идет. Все огонь. Кстати, может быть, даже стоит немножко эффектов накинуть. Посмотрим. Если будет день тупить, убавим. Так, вроде неплохо. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here?
A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ну, побежали. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is Какую-то no магию, different than блин. any power. What really matters is the one who wields it. О, какая штукенция. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ага. Ну-ка. О. Excellent. Использовать камеру. Ага. Ну все ясно. Ща мы тут все пофигачим. That was a bit rougher than I'd expected. Ни один горшок не Your уйдет wand обиженным. work's improving with every cast. Thank you, sir. Да? Улучшается с каждым кастованием. Че, серьезно? Если фигачить вот так каждый горшок, мастером буду? Ah, up there. Ага. Подожди, мужик, тут же еще куда-то можно сходить. О, сундучара. 41 золотой. Неплохо. We're close now. It's just ahead. Дальше что? Steady yourself. Reparo. Ну понятно. Прикольно. Almost there. Ага, горшочки. Why would someone who built this I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Да тут все необычное. Теперь показано окружение. Выскочите, нажмите информацию о целях. Продолжить. Блин, бесит, надо держать. Очень пора. Ничего, с которых сладко наговорено. Ага. Так, как теперь это скрыть? А, вот так же. Professor, this statue. This may have been his home. Maybe. А, мои любимые горшки. Так, слушай,
Слушайте, а в них может что-нибудь быть, а? That Или enchanted просто так? crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ух ты. Как интересно. Что за глюки? Какие-то глюки. How odd. Why would someone have conjured that Смотрите. enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну, что делать-то? What in Merlin's name? Вернись. Godric's heart. Ух ты. Where are we? I don't believe it. Какой звук странный. Ага. Слушайте, это не банк ли? Гоблин, по крайней мере. Hello? Дрыхнет. Ну, точно. It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Все на этот банк завязано, смотрите. Что там только не хранится, каких секретов. After you. Те гоблины, те еще ребята, блин. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. Гринготс. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll Интересно. want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Офигеть. Самое сердце банка. Какие у них лапища огромные. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Загадочные товарищи, эти гоблины. Что-то нехорошее сейчас произойдет. Он сейчас кому-нибудь доложит. Professor, the armband that guard was wearing was glowing.
Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Сейчас какая-нибудь засада будет. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Лет, ребят. Что ж там может быть? Thank you for your help. Заходим, ребят. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Круто. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Зафиксируй свою палочку с помощью управлять по контуру всех лучше. Чтобы ускорить движение с палочкой. Он все нажми, подсказки. Че? Офигеть, не I saw встать. something. Move a bit closer and try again. Офигеть. А можно я вообще хоть осмотрюсь-то? Может тут еще какие-нибудь есть? Ничего тут нет. А тут? Ни хрена. Ладно. Дурью маяться не будем. Давайте так. О. Well, that's a start. There's that symbol again. То есть вот так вот обводишь мышкой, это только первый раз? Когда учишь заклинание? If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Чё я-то сразу? Сейчас опять куда-нибудь тпшнемся. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Revelio? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ох, сейчас кто-то выскочит. Как выскочит, как выпрыгнет. Пойдут клочки по закоулочкам. Я надеюсь, тут не дракон будет. Что-то мне напоминает серию про Гарри Поттера какую-то там. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Фонтанчик. Ну-ка. What happened? Ух ты. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
Ну давай этот. I presume this is What? what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Ага. Perhaps you should cast Lumos. Давай учи меня люмусом. Так. Еть. Ага. Не понял? Что-то не получилось, что ли? Вы изучили все это вечер люк, который в звоничке добавили ложку, заклинали, и он с очень большой палочкой помогает исследовать темные места. Угу. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does Так. follow the light. Ага. Бах. Ой. Что-то не нравится мне это дело. А? Оттупливает все равно. Интересно, из-за чего? Из-за графики? Ух ты, буковка Q, оно это? Все, что ли? Да тут я тут. Опа. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This Эй, а isn't чё good. оно гасится? О, Where am I сундук. supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ну, пошли за огоньками. Куда они ведут? Подождите, там какие-то... Лесенка. О, сундучок. Revelio. А это что, сундуки мне? Блин, да что ж такое? Подожди секунду, а что вот там вот у нас? Какая-то лестница, смотри. А! Блин, страшно. А, типа нельзя выйти за границу, понятно, я понял. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Никаких нет. Вот сундук. Подожди, сейчас разберемся мы с свечением. Еще все залутаем. Деньги, деньги, денежки. Бах! Опять эта статуя. А, уже две статуи. Жесть, и что делать? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Бахни. Так, блин, а как? I need to align these statues with their reflections. А, все, я понял. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Да вы издеваетесь, что ли? Все? Держите время принять протега, чтобы глушить его заклинанием остолбеней. Оглушенные враги получают под золотыми цифрами. Ага.
Все, я понял. Да, понял, я говорю. Так вот, и можно его прям колбасить. Да блин, проще так просто их вальнуть. Добей, добей. Все. Оп. Ну, куда огоньки-то? Ага, вот туда. Так, подожди. Сундук. Хер вам, а не сундук. Ну ладно. Шифтом побежали. Сундуков нет? Нет. Прикольно. Да заходим, не паримся. Что это такое? Сейчас нам покажут, что это такое. Какая-то скляночка. Выпей меня, написано на скляночке. Дед появился. How did you? What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. А, там, наверное, воспоминания в этой склянке. I wonder. Ну точно. Сопля воспоминаний. Follow my lead. Блин, прикольно. Хотел бы так уметь дома All строить. is in place. The portkey is well hidden, perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? Как интересно. О, это же этот. But, sir, you shouldn't be in here. Ранрок или как он? Ну да.
Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't. Сейчас его грохнут. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you. А вот ему палочка-то не нужна. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Круто. Как так? Эти только с палочкой, значит, могут, а этому вот нафиг ничего не надо. Ой-ой-ой. Так, сейчас будем бежать. Дед, блин, пошли нахрен. Где ты мы? Are you all right? В запретном лесу, что ли? I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. В Хогвартсе, что ли, уже? We have a sorting ceremony to get to. Так, и на какой же мы факультет пойдем с вами, ребят? Блин, прикольно, как в фильме. Красота. Хогвартс Наследие. Блин, даже комментировать ничего не хочется, просто хочется смотреть. Как ты вран? Ой, как он, блин, господи. Слизерин там был, это значки факультетов. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony?
Блин, негры, ё-моё, и тут везде негры. Black. Блэк. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, Родственничек we Сириуса might Блэка. still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Все, иди, старый. Не мешай. Что за походняк такой? Только не надо говорить, что это Поттера родственник. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Исследовать хочу. К I'm черту looking учебу, и forward так to все понятно. exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну, амбиции это будет Слизерин по-любому. Статуары. Даже не знаю. Давайте любознательность. I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Нет. Не хочу. Нет. Не хочу. Нет. Жажды власти. Ну, жажды власти у нас нет. Ну, здесь как-то все прямолинейно, так прям. Квадратное катим, круглое носим. Не. Не. Творческий подход. Фиг с ним, ладно, пусть будет как Тевран. Давайте. Как Тевран, так как Тевран. You belong in Ravenclaw. Oh, and one more thing.
Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Начинается. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. А, типа все валите нахрен отсюда. Понятно. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Прикольно, прикольно, все бы посмотреть, полазить. It's quite Why, uncommon why? for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up I am, for. Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Начинается. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Чё? Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Да погоди ты с гостиной. Интересно же походить, посмотреть, что тут. Revelio. Прикольно. Ой, живые картины. Хе, это кто такой? Утконос? Revelio. А что тут светилось? А, это вообще где-то что-то... Так, а что там внизу? Так, нам надо вниз, значит... Нет, подожди, нам надо вверх, значит мы идем вниз. Хочется же посмотреть. Все тут везде. Ух ты, это что такое? Вау. Это туалет. Класс. Вау. Ой, а что они такие ржавые? Ой, кошмар. Нет, ничего. О, привет. Дай пообщаемся. Как с тобой поговорить-то? Ясно. Ну, что, зеркала, не зеркала? Типа трассировку нужно, чтобы зеркала были. Водичка льется. Сама закрывается. А, толчки, толчки, толчки. Ух ты.
Что-то все такое грязное, такое ржавое, жесть. Ничего тут нет в толчках? Чего нет? Ну ладно. Сундук. Ребят, сундук. Сундук. Давайте что-нибудь потерим оттуда. Оп, денежки. Это типа комната девочек. Всякие разные, да? Метла. Так, давайте еще вниз пойдем. Здесь что? Опа-на, сундук. Еще денежки. А тут есть чуть какой-нибудь... Нет, это тут менюшка. Ничего, никакого инвентаря пока нету, да? М. Все в меню выкидывает. Ну ладно. Так, ладно, давайте пойдемте наверх, куда нас так хотят позвать. Блин, все так хочет ходить, смотреть. Ну-ка, что там? Что тут есть? Глобус. Хх. О, господи, что-то как-то не очень. Сейчас, подожди, поговорим. Давайте все пройдем. Посмотрим. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You think you could... Ah! That is not how that... Эй, что ты там делаешь, пацан? Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. Ярочку тропали. I take it you like astronomy. Ну ладно, они могли быть, конечно, в Англии. Чё, колония Индии все-таки была. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Почему мне нравится наблюдать за звездами? It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Красивая девчонка получилась, and кстати. Speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Писингью, да, писингью. Так, пойдемте. С кем-то еще можно было потрепаться. А, вот с этой теткой. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, it seems to know a lot about practical magic. Ну, сейчас прям я так и выложил. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes.
In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Ясно все с тобой, короче. Ботаник. Thank you. And good luck to you too on your first day. Так, яблоки мы жевали. Что у нас тут еще интересно? Every time I tried to step off, it moved again. Still just have to wait for the right moment. I suppose some introductions are in order. Что делаешь? One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Навозная бомба. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What А did что you ты ждал? hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Да нифига я не нервничаю, все зашибись. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Да, сейчас вот, ага, вот все бросил и побежал. Не делать больше ни хера. Успею. Сундуки есть? А если найду? Чё, какие интересные. Сундуков у них нету. Давай, ну, давай, родная, беги. Фиг ты еле идешь. Че, опять толчки? Здесь есть? Нафиг, все то же самое неинтересно. Сундук? Ага, дундук, блин, нет ничего. А, вот. О, блин. Хернане. Ладно, черт с ним. Бежим обратно. А там же еще можно было наверх сходить. Пять. А что там наверху? Давайте сбегаем. О. Видите? Хернане. Опять же. Так, подождите. А, вот еще комнатка. Ну, я так не играю. Так, сейчас успею я к этой. Так, это то же самое. Неинтересно. Что делаем? Хе-хе, камушки катаются. Ну-ка. Что, поиграет сейчас? А, она сама играет, все, я понял. Можно открыть? Да идти какого уровня? Первого.
Прикольно. Тут еще есть картинки. Это мы видели уже. Это мы видели уже. Так, а вот эта лестница куда? Блин. Да. Понятно. Почему туда нельзя посмотреть? Нельзя. Блин. Все, действительно тупит. Так, ладно. Ничего интересного. Пошлите вниз. Это что, мусорка? Прикольный, туалетная бумага из нее висит. Опа-на. А что это такое? Нет. Значочек какой-то. Ну ладно. Можно с кем-нибудь поговорить? Здесь что? Блин, тут уже этот... ну ладно. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Кто же она такая, эта девчонка, и откуда, что она такая особенная? Ох, и идти-то колотить. What is it? До утра, говорит, выучишь. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Класс, под мышку. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пошли. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Подожди, сейчас, секунду. Что это за карта? А, созвездие. Ничего нету. Ну ладно. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. 300 лет тому назад. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Этот бюст создан в честь факультета Коктевра, находится в высокой башне Коктевра. И все? Только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполните испытание из руководства. Это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Снова взять прохождение испытания, повышать уровень и силу. Шокос отслеживать текущий прогресс. Продолжить. Вот это, да? Всех приключений. Руководство продолжить.
Угу. Угу. Так. Clever, isn't it? Так, Keep your eyes ребятки, open for more секунду. opportunities like that. Inside Давайте and камеру outside сюда of the куда-нибудь castle. передвинем. Так. А то будет не видно. Так. Тест, что ли, это все? Так, это что такое? Ага, это всякие заклинания. О, Империо. Круцева. И Авада Кедавра, конечно же. Ух. Ну и ни хрена недоступно. Понятно. Так. А, вот, руководство. Ага, инвентарь. Ничего нету. Снаряжение. Чего не выбрано? О, можно изменить внешний вид? Что за черепа? Не, мне вот зелененький нравится. Прикольно, он еще там что-то перемещается. Классно, мне нравится. Так, это чего? Ага, это всякие штучки-дрючки, да? Что тут? А, это вот исследование. Всякая лабуденька. 1 из 150. Ух, ты же ядрить. Это испытание, это карта. Угу. Понятно. Это задание. Все ясно. Так, здесь что? О! Шарфик можно выбрать. Хочу шарфик. И перчатки можно даже. Да ладно. Вау. А можно... Блин, стой. Стой. Внешний вид. А, можно поменять внешний вид. Ух ты. Черненький. Беленький. Пусть будет беленький. А перчатки... Да что ж такое. Тоже можно поменять. Светленький. О, кожанки будут классно. Не, нафиг не хочу очки вообще. Не прикалывают меня. Эти кепка. О, слышь, да, пацаны на районе. Не поймут, на. Не, нафиг. Не хочу. Не прикалывает меня. Так, это рукояти палочек. Ага, ага. А это что? А, чё, штаны? Штаны можно поменять, да? А на чего? А, типа брюки. Такая. А, темные, светлые. Лучше темные. Угу. Ну, мне вот так больше нравится. Так, здесь что? Наград внешние снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Ну, блин, они же, наверное, вот такие тупые очки, нет? Ну-ка, давайте посмотрим. Ай. Где эта фигня? Ух ты! Маску можно даже менять. Да ну нафиг. Не. Не нравится. Все хорошо. Так мне нравится, классно. Пойдемте.
Какая крыска у нее классная. No time to waste. You've classes to attend. Да успею я на твои уроки. 4 года не надо было, а сейчас прям вот пипец. Тетка с утконосом. Идите колотить, а? Так, ладно, с этим потом разберемся. С этим разберемся потом. Всякие загадки. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. А, точки быстро. А, это они через камины там все не летали-то. Central Hall. Так, выберите лестницу. Сюда, что ли? А, ну вот, наверное, сюда. Ничего не понимаю. Производишь восточку летучим центральную далее. Смотрите, говорит, еще. Один проект точка с летучим пламенем. Полетели. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You Ух can ты, get сколько almost картин. anywhere in the castle quickly from Central Hall. Угу. О, даже звук есть? Не слышно. А это чё? А это почему-то не двигается. Та не двигается. А чё наверху? Ух ты, дракон спит. И он не спит. О, что там? Да идите вашу колотить, а? Ладно, черт с вами, потом глянем. Что это такое было? Тетка, ты мне дашь походить уже, а в конце концов самому? It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Давайте ее порасспрашиваем, что ли. Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors.
Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Ну, про деревню Хогсмит не знаешь, что ли? Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ладно, понятно. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да сейчас, так и выложил я все. I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. А ты на что надеялась? Сейчас все растреплем, что ли? Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly Странная good boats тетка. and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember Какая ты to душная use тетка, your иди field уже. guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Блин, а Unreal Engine 4, да, движок, а до сих пор не могут сделать, чтобы у нее волосы вот так вот в одежде не пропадали, а? Дед, ну-ка давай, расскажи мне что-нибудь. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Конечно. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details Рик и with the Морти, короче, headmaster будет. that would be better left between us. Нафиг тебе эта школа нужна? Полетели за приключениями. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так, значок симуляционное задание. Выполняя задание, вы стоит открыть новую возможность, работайте опыт. Создание блокирования, научник, его уровень имеет много. Ага, выполняя задачи профессоров. В качестве награды за задание. Так. Начните отслеживать задание с помощью правой кнопки, чтобы продолжить.
Ага, так, защита. Давайте вот эту хочу. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional А у меня craftsman что, and a good демо-версия friend. палки? I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так. Угу. А что, перчаточки дали, что ли? Да, снаряжение. А, типа завершить надо, тогда перчатки дадут, да? Ладно. Окей. Что-то ведь... О, что это такое? Something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. Полумно. I never noticed it before. Местная полумна. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you Что gained удалось any узнать? insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Ну-ка, If дай-ка I я have the гляну. time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Люмус, да? Do come and find me if you stumble on something illuminating that's all... That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так. А что там показано? Какая-то лестница. Ага. Слушайте. Где-то это место должно быть, да? Наверное, с той стороны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Что это? Объясним, что забрал елейный мазь. Прикольно. А что с ней делать? Ой. Lumos. О. Let's get you back to your frame, little moth. Это мотылек. Типа то он на свет он летит. Давай попробуем вернуть тебя на место. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так. И что произошло? Что произошло? А, ну это неинтересно. Ага. Так. Снаряжение. Какие-то другие очки мне дали, что ли? Нет.
Так, ну-ка. Ага. Ну-ка, где эта Элеонора? Вот она. Эй, девчонка. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Да все же элементарно. I Ладно, found the расскажу ей. location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at Да that too. пипец, так сложно. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth. А я-то как рад, я-то как рад, прям пипец. Так, ага, я наверх же хотел сходить, а мне не дали. Блин, тут ходить не переходить. Что там? Ядрить, тут запутаться можно. Не, нафиг. Так, что тут? Какие-то новые картинки. Портрет сэра Кедогана. Мерлином. Он стал рыцарем Хогвартса. На самом деле он здесь только в волшебном мире. И верность дали на теперь свои дни за студентов на дуэли. Красавчик, чё? Ой, как тут добраться? Кентавр. Блин, тут запутаться можно. Так, ладно, черт с ним. Давайте пойдем на занятия. На одно сходим. Посмотрим. Погнали на занятия. Nice to see you, my young friend. Хочу туда. Так, а как эту хрень-то? Как перемещаться-то? Что-то я немного не вкурил. Типа я не могу пока туда. Так, ладно, показывай. Согласно карте, находится в нижней части астрономии. Интересно. А, во, открылось. Ух ты. Да ясно, ясно, все. Вау. Блин, да тут можно просто по Хогвартсу, я не знаю, месяц ходить.
Туда-сюда, обратно. Какие штукенцы. What are you up to now? А, блин, можно к этой штуке подбегать, и оно будет активироваться, что ли? Ну-ка, 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 подождите. Я же отсюда пришел. Ну да. Дверки открывай. О, огонь. Наверх. Rebellion. Блин, классно вообще. Красиво очень. Иди такое. Так, ну давайте начнем задание. Посмотрим. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Блин, долго все равно вот это вот заклинание произносить надо. То ли дело вон гоблин, да? И все. Так, поехали. Типа Левиоса. Levioso. Ничего сложного. Now, let's try something a little larger. Дорогая разница. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, the bit well done. Так вот она. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ща я тебе жопу надеру. This should be easy. Protego. Tasting. На, на. Can't be your first duel. Let's just play on a quick На, на, на. Есть. Not bad for a beginner. You give as good as you get. А, Слизерин. Понятно. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Крутяк. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students.
They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, погодь. Погодь. Ну, блин, я так и знал. Так, что-то я не вкурил. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Так, что с вами не интересно? I'm not much for dueling. Тоже с вами интересно. Nice work. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Что-то поговорить нельзя. Так, давай с этим козлом. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. Да пипец вообще. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Далеко не первая. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. О, господи, крутаны себя считающие. Ну, давай. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling Интригант прям. or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck Подкатывает он, что ли, or к ней. actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Угу. Давай, бывай. Так, что там? Так, теперь задание по заклинаниям. Местоположение на карте. А, ну тут рядышком. Вот это чего? Перчатки дали? Ничего не понимаю. А где они? Тьфу, это внешние виды. Все, доперло теперь. Ага, все. Все, теперь... Да, блин. Теперь понятно. Во. Не. Пусть эти останутся. Это внешние виды. Что-то там еще было такое интересное. А, ну да. Не фонтан. Так, веди меня, книжка.
Тут где-то рядышком, наверное. Так. ТПшка. Отлично. Куска. Куска. Так, еще раз. Угу. Ух ты, цербер какой-то. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Так, сюда. Начать. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ага, новые чары учим. Акцию. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. Она это опять местная заучка. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Блин, ну классно, не знаю, мне нравится. I've always found that fun goes hand in hand with Интересно. mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? А, это шарики катать. So why don't we have our newest student start us off? Так.
Что надо делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Так. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Шоу. Давай попробуем. Very good. Excellent control there. Splendid. О. Ну, кто переплюнет? Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Давай. Так, мои синенькие. Окей. Давай, мисс Онай. Так. А я хочу. Так, давай я. Блин. Вот блин. Так, мисс Онай, отойди-ка отсюда нафиг. Эй! Да блин, я же... Ну, я так не играю. Херово. Давай переиграем. Сволочь. Я хочу переиграть. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что-то... Ага. Ну как, блин. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Так. Сейчас. One sec. Ай, фу, я уже думал, скинет. Я бы хотел твой мячик скинуть бы нафиг оттуда. Попробуем. И вот это. Ай, блин, не скинулось. Давай, да, мне на полтинник, ну... Попробуем. Может, получится? Ну... Блин, ничья. Так неинтересно. Very good, both of you. Well done. Ладно, мы еще на ней отыграемся. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched.
Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Не Thank ссы. you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. На что оно похоже? Like Hogwarts. Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses Прикольно. one. Без палочек тоже. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I Блин, must вот это admit, прикольно. however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Ну и последний Is Wagadu спросим. much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Ясно, It's все nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Давай, бывай. Что тут есть? If you're so inclined. You'd be using it on clothing, to be precise, You know After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Профессор тоже, небось, замок лежит, да? Ну, точно. Ладно. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Да пипец вообще. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Угу. Так. Да. А чё, где и как? Все, что ли? Пообщались? Hello. How was your first day coming along? Ты кто? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do.
С локтя в руки. Кошка. Мы погладим. Что тут? Челлендж погладь всех кошек? А, еще одна. Милота. Что тут есть? Опа-на. Блин. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. Что за It wasn't крендель? Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так. 3-0. Хер. Чё? Четыре какие-то. 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Три. Ни хрена ничего не понятно. Два. Наверное, два. Пипец, как это вообще можно разгадать-то? Так, ладно, с этим потом разберемся. Так, этих кошаков мы погладили. Так, ну что, я думаю, будем закругляться на сегодня. Сейчас посмотрим. Все, послеурочные будем завтра смотреть. Так, как тут сохраниться? Настройки, что ли? Сохранить. Сохранить. Все. Сохранили. Все, ребятки. На сегодня все. Давайте до завтра. Завтра будет у нас продолжение. Всем пока-пока.